So we'll go for mechanical design. So mechanical design lo either you can go for part design workbench కానీ లేదంటే sketcher workbench కానీ. Okay, so since firstly from the starting మీరు part design నుంచి enter అవుతున్నారు కాబట్టి we'll go in that way itself. So coming to this part design, so here as SAR said, enable hybrid design ఉంచుకోండి and geometrical sets ఆన్ చేసుకుని ఉంచుకుంటాము. And what are these important ఏంటి అనేది part design వచ్చినప్పుడు చెప్తారు. Either SAR గాని నేను గాని ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Then only we'll move into the part design details. Okay, right. So go for okay. Right, this will be our user interface. So part user interface loki వచ్చిన తర్వాత what we need to do? So either we need to use the plane system or else we need to use the axis system. Anyone can respond that? Plane system use cheyala or axis system use cheyala? Yes, hybrid design, all the things will be done in part design. Part design explain చేసేటప్పుడు hybrid design అని చెప్తాం because it is related to part. So while we are doing part, we'll explain it. Okay, no worries. Okay, so for getting an overview of the part sketcher workbench. So sketcher workbench గురించి overview full finance చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు just now. So we'll see what are the tools again from the starting to ending, and we'll take 2 or 3 examples and we'll complete it. Okay, right. So for entering into the sketcher workbench, మనం చేయాల్సింది ఏంటి? First we need to insert a axis based system, right? So we'll select these planes and hide them. ఇలా డ్రాగ్ చేసి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ సార్ చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ గా మీరు ఎలా అయితే ప్లేన్ సిస్టమ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నారో యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ దట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ హైడ్ దీస్ ప్లేన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్. సో మనం ఒక ప్లేన్ ఒక పాయింట్ బేస్ చేసుకుని యాక్సిస్ సిస్టమ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి విల్ టేక్ ఎ పాయింట్, రిఫరెన్స్ పాయింట్ హియర్. సో హియర్ బేస్డ్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ డీటెయిల్స్ x0, y0 అండ్ z0 నేను ఒక పాయింట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, okay, so insert chesamo. Based on this point we need to take a axis system. Insert axis system. So based on this point kabatti either if you are able to select the point, so point మీద click cheyochu, or else మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే మనకి పార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో పార్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, సో దాని మీద పాయింట్ అనేది వస్తుంది. either there also you can select. Okay, just point 1 and click on okay, so that మన axis system అనేది insert అయిపోయింది. Okay, now as discussed previously, so either you can use the normal sliding sketch or else you can use the position sketch. So sliding sketch ki position sketch ki goda difference endante will be taking mostly the position sketch in a part design workbench. Part design చేసేటప్పుడు మనకి నార్మల్ స్కెచ్ అనేది అంతగా యూజ్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము, బికాస్ ఆ పార్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళకుండా ఇఫ్ వి సే ఇట్ వోంట్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, so position sketch తీసుకుంటాం directly, and here take whatever the plane, either front plane or top plane or side plane on it. Okay, I'll be taking z and y plane. Click on okay. So as this is the sketcher workbench, right? So toolbars ela miss aithe ela తీసుకురావాలో చెప్పారు already, or else some tools ఏమైనా మిస్ అయితే వాటి వరకు మాత్రమే ఎలా తీసుకురావాలి అంటే ఏంటి? DSKTM మీద right click చేస్తాము, whatever the toolbars we are not having we can directly select them. Okay, but sometimes ఏంటంటే even though you have selected them మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు. సో ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద ర్యాండమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద టూల్ బార్, బాటమ్ లో కస్టమైజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, బాటమ్ లో కస్టమైజ్ అనే ఒక ఆప్షన్. బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ సి నేను ర్యాండమ్ లో సమ్ ప్లేసెస్ లో ప్లేస్ చేశాను టూల్ బార్స్ అన్నిటిని కూడా. సో ఈ ర్యాండమ్ ప్లేసెస్ లో ప్లేస్ చేసిన వాటిని వాటి డిఫాల్ట్ పొజిషన్ కి తీసుకెళ్ళాలి, బట్ అవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చానో మనకు తెలియదు. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న టూల్ బార్స్ ని మనం క్లోజ్ చేస్తాం, అది ఎక్కడ ఉన్నాయి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ డిఎస్ఎస్ కేటీఎం మీద మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ టూల్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ టూల్ బార్స్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా అవి విజిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ జస్ట్ ఎ సెకండ్,
సో ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు యాక్టివేట్ చేసినా కూడా టూల్స్ని విజిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ గో ఫర్ కస్టమైజ్. సో ఇన్ దిస్ కస్టమైజ్ టూల్ బార్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ టూల్ బార్ ట్యాబ్. కస్టమైజ్ టూల్లో టూల్ బార్స్ ట్యాబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆప్షన్స్. One is restore all contents and the next one is restore position. Okay, so what is this restore all contents and what is restore position? Restore all contents ante, so whatever the toolbars default ga oka software man ippudu edaithe sketcher workbench చూపించామో default గా ఆన్ చేసి some toolbars ని లోడ్ చేస్తారు మనం ఓపెన్ చేసిన వెంటనే రావడం. సో వాటిని రిస్టోర్ చేస్తున్నాం. all the toolbars, all contents in the sense all toolbars. Okay, first we'll select the restore all contents tool. So it is asking me to whether you want to మనల్ని అడుగుతుంది restore all contents of toolbars yes or no. Okay, just click on yes. Okay, so toolbars అన్ని రిస్టోర్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ రిస్టోర్ పొజిషన్. సో బిఫోర్ క్లికింగ్ దేర్ చూడండి సమ్ ర్యాండమ్ ప్లేసెస్ లో పెట్టాను. యూజర్ సెలెక్షన్ టూల్ బార్ ఇక్కడ ఉంది, కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, వ్యూ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ ఉంది. బట్ యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ కేసెస్ ఈ టూల్ బార్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ లేదంటే బాటమ్ సైడ్ నుంచి లేదా టాప్ సైడ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ లో పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ రిస్టోర్ పొజిషన్ టూల్ బార్, రిస్టోర్ పొజిషన్ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే రిస్టోర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ టూల్ బార్స్ అని అడుగుతుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, what will happen? See, so I'm just clicking OK here. Click on OK and close. See, previously ఏవైతే టూల్ బార్స్ ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకున్నామో ఫ్రంట్ సైడ్ కన్వర్చడానికి ఆల్ ద థింగ్స్ హావ్ బీన్ మూవ్డ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. వాటి ఒరిజినల్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి. అంటే ఏంటి, మళ్ళీ రైట్ సైడ్ లోకి వెళ్ళి కన్స్ట్రెయింట్స్ టూల్ బార్, ప్రొఫైల్ టూల్ బార్, ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ అండ్ స్కెచ్ టూల్స్. ఓకే, సో ఇలాగ వాటి డిఫాల్ట్ పొజిషన్స్ లోకి అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైనా సరే వన్స్ అగైన్ చూపిస్తున్నాను చూడండి, మీరు రైట్ కొన్ని టూల్ బార్స్ హైడ్ అయిపోయినాయి మీకు కనిపించట్లేదు. అట్లాంటి టైంలో ఏం చేస్తాం మనం, జస్ట్ ఈ డిఎస్ఎస్ కేటీఎం మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తారు. సో ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ టూల్స్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ద టూల్ వీ నీడ్. అవును కదా, రైట్. సో ఇఫ్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు టూల్ బార్ మనకి ఓపెన్ అయితే ఓకే. ఇఫ్ ద టూల్ బార్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఫర్ అస్, మనకి విజిబుల్ అవ్వలేదు లేదంటే ఓపెన్ చేయడానికి చూసినా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అంటే just right click on this DSS CATIA, then go for customize, and in this top go for toolbars tab. First select the restore all contents. First all contents ni restore chesin tarvata we need to select the restore position. So first restore all contents, then go for restore position of all toolbars. Okay, సో అలా చేస్తే డిఫాల్ట్ గా మన సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే పొజిషన్స్ లో వాటిని డాకింగ్ చేశారు, డాకింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్లేస్మెంట్, సో ప్లేస్ చేశారో ఆ పొజిషన్స్ లోకి డిఫాల్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ తెలిసినట్టు మీకు తెలుసు కదా. సో టూల్ బార్స్ ని ఎప్పుడైనా వర్టికల్ నుంచి హారిజాంటల్ పొజిషన్ కానీ హారిజాంటల్ నుంచి వర్టికల్ గా తీసుకురావాలంటే డ్రాగ్ చేసినప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద ఓరియంటేషన్. ఓకే, సో బేసికల్లీ వాట్ ఆర్ ద టూల్ బార్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ 2D ఆబ్జెక్ట్స్? స్కెచ్ టూల్స్, కన్స్ట్రెయింట్స్ టూల్ బార్, ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్. సో వీటిలో ఏ టూల్ బార్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? స్కెచ్ టూల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హెల్పింగ్ పర్పస్, అంటే లైక్ సపోర్టింగ్ టూల్ బార్ అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ద టూల్స్. వాటిలో ఏ టూల్స్ ఉంటాయంటే ఆల్ ద జనరేటింగ్ టూల్ బార్స్ అన్నమాట. లైక్ పాయింట్ జనరేట్ చేయాలంటే పాయింట్ టూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ బాటమ్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది కదా, పాయింట్ జనరేట్ చేయడానికి పాయింట్ కి సంబంధించిన టూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ కానీ యాక్సెస్ లైన్స్ కానీ క్రియేట్ చేయడానికి యాక్సెస్ టూల్ ఉంటుంది. అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి లైన్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ లైన్ టూల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎలిప్స్ కానీ కోనిక్స్ కానీ హైపర్బోలా సంథింగ్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనకి కోనిక్ సెక్షన్స్ అనే టూల్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నార్మల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ కావాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్ ఆర్ వర్టికల్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగిల్ లైన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద యాంగిల్ ఆల్సో. ఓకే, సో అట్లాంటి కేసెస్ కాకుండా లేదా సర్కిల్ తీసుకున్నారు, సర్కిల్ కి సెంటర్ రేడియస్ ఆర్ సెంటర్ డయామీటర్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి. అవునా, సో అలా కాకుండా నేను లైన్ కి లెంత్ ఇవ్వట్లేదు ఆర్ సర్కిల్ సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఇవ్వట్లేదు, బట్ ఐ నీడ్ సమ్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్, ఒక వేవీ డిజైన్ రావాలి లేదంటే ఒక కర్వేచర్ పార్ట్ వితౌట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ స్ప్లైన్ టూల్స్. ఓకే, స్ప్లైన్ టూల్స్ యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఆబ్వియస్లీ సర్కిల్స్ అండ్ సర్కిల్ టైప్స్ సెంటర్ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయాలా లేదా 3 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకోవాలా లేదంటే కోఆర్డినేట్స్ బేస్ చేసుకొని చేయాలా అనేది. సో డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
And coming to the rectangle and rectangle sub option. So rectangles ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము డిఫరెంట్ టైప్స్, అండ్ parallelograms ఎలాగా, centered rectangles ఏంటి, hexagon is nothing but a polygon having a 6 sides, right? So may I know ఎవరైనా చెప్పగలరా, 6 sides కాకుండా either we need 5 sides కానీ 7 sides కానీ 8 sides కానీ రావాలంటే ఎలా చేయాలని చెప్పగలరా ఎవరైనా? Anyone can message here, message చేయండి, you can give your reply. So anyone know how to create a pentagon or octagon? So ఇక్కడ hexagon అంటే 6 sides ఉన్నాయి, predefined profiles అని చెప్పి అంటున్నారు, 6 sides we are having. So my question is, either pentagon అంటే 5 sides క్రియేట్ చేయాలంటే, లేదంటే 8 sides octagon క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? Anyone? Right, okay, sorry. So నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూస్. అలాగే ప్రొఫైల్, సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ ఆర్క్స్, ప్రొఫైల్ టూల్ బార్. సో ఈ ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ టోటల్ సంబంధించింది ఏంటంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఆర్ఎల్స్ ఒక ఎంటిటీని క్రియేట్ చేయడానికి, ప్రొఫైల్స్ గా జనరేట్ చేయడానికి మొత్తం యూజ్ చేసే టూల్ బార్స్ ని ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ అంట. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్. ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, వాట్ ఎవర్ ద డ్రాయింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, మనం ఏదైతే డ్రాయింగ్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో ఆ డ్రాయింగ్ కి సంబంధించి సమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకుందామండి. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్, అంటే లైన్స్ ఉన్నాయి, సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆర్క్స్ అండ్ రేడియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రియేట్ చేయడానికి సర్కిల్ టూల్స్ యూస్ చేస్తాం, అండ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్స్ రావడానికి లైన్స్ టూల్ యూస్ చేస్తాం. బట్ వన్స్ మనం సర్కిల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, లైన్స్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో సర్కిల్ ని కట్ చేశారు సమ్ 6 mm డిస్టెన్స్ దగ్గర. సో ద మౌస్ పాయింటర్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ 6 mm గ్యాప్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ దగ్గర సర్కిల్ ని కట్ చేసి, ఓకే, సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలాగా కట్ చేసిన సర్కిల్ ని మనం జనరేట్ చేయాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు యూస్ సమ్ ఆప్షన్స్ కాల్డ్ as trim or else quick trim. సో వాటిని యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి మోడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది, సో మోడిఫికేషన్స్ చేయడానికి యూస్ చేసే టూల్స్ అన్ని కూడా ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ నుంచి ఇంకో సర్కిల్ కి ఒక ఆర్క్ లాగా జనరేషన్, సమ్ రేడియస్ 15 నుంచి. ఓకే, సో ఇదర్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఎ సర్కిల్ బై 15 రేడియస్ అండ్ వీ కెన్ ట్రిమ్ ద ఎక్స్ట్రా పార్ట్, ఆర్ ఎల్స్ మనం క్రియేట్ చేయకుండా మోడిఫై చేయొచ్చు, అంటే బికాస్ సంథింగ్ లైక్ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీకు కార్నర్ ఆప్షన్ చెప్పారు కదా సార్. సో ద కార్నర్ ఆప్షన్ వీ కెన్ యూజ్ హియర్ టు క్రియేట్ దిస్ 15 mm radius curvature. Okay, so like that. And some cases if ఇట్లాగా రేడియస్ లాగా కాదు, సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ కార్నర్ ఆఫ్ bevel edges ఇన్ ద సెన్స్ ఒక కార్నర్, పాయింటెడ్ కార్నర్ ఉన్న వాటిని పాయింట్ నుంచి రిమూవ్ చేసి 2 edges కింద డివైడ్ చేయాలి అనుకుంటే విల్ యూస్ చాంపర్ ఆప్షన్, రైట్? సో మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా చాంపర్ ఆప్షన్, విల్ యూస్ ద చాంపర్ ఆప్షన్ హియర్. ఓకే, కార్నర్ అండ్ చాంపర్. అండ్ కమింగ్ టు ద రిలిమిటేషన్స్ టూల్ బార్. సో రిలిమిటేషన్స్ లో ఏముంటాయి? సో ట్రిమ్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది, క్విక్ ట్రిమ్, క్లోజ్ ఆర్క్ అండ్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ దేనికి యూస్ చేస్తాము? ఎయిదర్ we need to modify a part or else we need to exchange a part with other parts, exchange a profile with other profiles or hidden profiles, right? So వాటన్నిటికి రిలేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సబ్ టూల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము? సో ఎదర్ we need to have a mirror object, అంటే టాప్ లో ఉంది బాటమ్ సైడ్ కానీ, రైట్ సైడ్ లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ, సమ్ యాంగిల్ ఓరియంటేషన్ లో ఉంది అదర్ యాంగిల్ సైడ్ రావాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ we need to exactly copy in the other direction అన్నప్పుడు we'll use the mirror option. Then coming to the symmetry అయితే ఏం చేస్తున్నాము? సో సిమెట్రీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ అంటే కాపీ పేస్ట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ లో కట్ అండ్ పేస్ట్ చేసింది, బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సిమెట్రీ అంటే. ఓకే, అండ్
ట్రాన్స్లేట్. సో ట్రాన్స్లేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్, అంటే ఏదర్ హారిజెంటల్ కానీ వర్టికల్ కానీ ఆర్ సమ్ యాంగిల్ ఇంక్లినేషన్ తో. ఓకే, అండ్ రొటేట్. సో రొటేట్ ఏం చేస్తుంది? సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ వి నీడ్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన కాపీస్ ఒక 5 or 6 కావాలి, బట్ నాట్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బట్ ఇన్ ఏ కర్వ్ ప్రొఫైల్, అంటే ఒక రేడియల్ డైరెక్షన్ లో మనకి రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి అనుకుంటే దెన్ విల్ యూస్ ద ఆప్షన్ కాల్డ్ as రొటేట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్కేలింగ్. సో వాట్ ఈస్ ది స్కేలింగ్? ఒక సైజ్ మన దగ్గర ఒక 10 by 10 రెక్టాంగిల్ ఉంది. ఓకే, సో 10 by 10 రెక్టాంగిల్ ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైమెన్షన్, లైక్ ఫ్రమ్ 10 by 10 నుంచి 20 by 20 కానీ, లేదంటే 30 by 30కి కానీ, లేదంటే 40 by 60 కానీ, ఇలాగా రెండు డైమెన్షన్స్ ని సపరేట్ గా ఎడిట్ చేయకుండా ద హోల్ పార్ట్ ఎట్ ఏ టైమ్ 2 times సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, లేదంటే 3 times సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, లేదంటే 1.5 times ఇంక్రీజ్ చేయాలి, లేదా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోవాలి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో విల్ బి యూజింగ్ ద స్కేల్ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్సెట్. సో ఆఫ్సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ creating the same object with different dimensions from the same starting point. Okay, so all the things will be done by using the transformations sub toolbar in a operation toolbar. అంటే మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ ద ఆపరేషన్స్ టూల్బార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రైనింగ్. కన్స్ట్రైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఫర్ అ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్. సో డైమెన్షన్స్ అనే ఇస్తాము, లేదంటే జామెట్రికల్ రిలేషన్స్ అనే ఇస్తాం. జామెట్రికల్ రిలేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏమవుతుంది? See, if we consider this example, ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్ టు ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్ జాయినింగ్ అనేది ఉంది, బట్ ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఉంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాయింట్ టు పాయింట్ జాయిన్, ఇట్ ఈస్ అ టాంజెంట్ టు టాంజెంట్ జాయిన్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఈ వర్టికల్ లైన్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ సర్కిల్ కి ఏదైతే ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో హాఫ్ సర్కిల్, ఆ సర్కిల్ కి నుంచి బాటమ్ సర్కిల్ కి టాంజెన్షియల్ పొజిషన్ లో జాయిన్ అయ్యే వేలో ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ ఇట్ పాయింట్. ఓకే, క్వాడ్రంట్ దగ్గర కానీ, లేదంటే ఏదో ఒక కార్నర్ పాయింట్ నుంచి కాదు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ టాంజెన్షియల్ పాయింట్ టు టాంజెన్షియల్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి రిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే లేదు. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ సెంటర్ సర్కిల్, సో ఏదైతే మన సెంటర్ సర్కిల్ ఉందో, ఈ సెంటర్ సర్కిల్ కి అవుట్ సైడ్ సర్కిల్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ 40 mm డయామీటర్, అండ్ ఇన్సైడ్ ఉన్న సర్కిల్ డయామీటర్ వచ్చేసి వీఆర్ బి హ్యావింగ్ 11 holes of 20 diameter అని ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ టాప్ లో ఉంది చూడండి. సో 20 diameter తో ఉన్న ఇంటర్నల్ సర్కిల్, 40 diameter తో ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ సర్కిల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ రేడియస్ 60 ఉన్న ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్, అండ్ 100 mm డయామీటర్ ఉన్న ఈ సర్కిల్, ఇది రిలేటెడ్ జాయింట్స్, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి వస్తాయి. సో ఇఫ్ వి టేక్ అ సర్కిల్, if you take 4 or 5 circles, మనం ఒక 4-5 circles ఒకటే పాయింట్ నుంచి తీసుకుంటున్నామంటే we can say that it is as a concentric circle, right? సో అట్లాగా కాన్సెంట్రిసిటీ రిలేషన్స్ ఇవ్వాలి అన్నా, లేదా టాంజెన్షియల్ రిలేషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, పర్పెండిక్యులారిటీ రిలేషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, సిమెట్రికల్ రిలేషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, all the things will be done by using the constraints toolbar. Okay, so constraints toolbar లో కూడా particularly constraints depend in a dialog box లో చేస్తాం. Okay, and next thing is the total dimensional relations. Okay, the total dimensional relations అంటే length ఎంత, width ఎంత, height ఎంత, circle radius ఎంత, diameter ఎంత, arc ఉంటే arc length ఎంత, arc diameter ఎంత, and if it is a line కి angle ఎంత. So all the things will be given by using the constraint tool. Okay, sorry, and sketch tools వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా supporting toolbars అని చెప్పి. సో sketch tools తో పాటు as well as we are having this visualization toolbar టు విజువలైజ్. అంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ మనం తీసుకున్న ప్రొఫైల్ వైట్ కలర్ లో వస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్, సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఇన్ పింక్ కలర్ ఆల్సో. ఓకే, సో విచ్ కలర్ ఇండికేట్స్ విచ్ అని చెప్పి కూడా మనకి తెలుసుకున్నాము. సో వైట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కన్స్ట్రెయింట్ ప్రొఫైల్, గ్రీన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ ఎ ఫుల్లీ కన్స్ట్రెయింట్ ప్రొఫైల్, అండ్ పింక్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్ ప్రొఫైల్. ఓకేనా, సో ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్ని కూడా మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకొని చూద్దాము, నో ఇష్యూస్. రైట్, సో వాటితో పాటు మనం క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరికైతే కస్టమర్ చూపించాలి, లేదంటే మనతో పాటు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూపించాలంటే ఈ డైమెన్షన్స్ అవి అన్ని ఉన్నప్పుడు చూపించడానికి క్లమ్జీగా ఉంటాయి, కాబట్టి విల్ జస్ట్ హైడ్ ద డైమెన్షన్స్ అండ్ విల్ షో దెమ్. ఓకే, సో వాటన్నిటికీ కూడా ఈ విజువలైజేషన్ టూల్ బార్ అనేది యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, సో మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే రిలేషన్స్ కొన్నిసార్లు అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. సో అట్లాంటి రిలేషన్స్ అప్లై చేస్తూ క్రియేట్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ sketch tools. Okay, so help చేస్తూ ఉంటుంది sketch tools. Visualization toolbar కూడా will be taking some help అనమాట. అంతే, we can't use directly for creating a diagrams. Okay,
And the last more thing is tools toolbar lo will be having sketch solving status. Okay, so sketch solving status lo will be having two objects. Okay, one is sketch solving status and the next one is sketch analysis. Okay, so I think మీకు sketch analysis sketch solving status చెప్పినట్టున్నారు సార్. We'll be discussing the second thing now. Okay, ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూస్. Okay, so right, this is the overview. I mean, ఏ టూల్ బార్స్ దేనికి యూస్ చేస్తామని ఓవర్వ్యూ అంటే స్కెచర్ లో. సో విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ వాట్ జస్ట్ హ్యావ్ షోడ్ యూ. నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుంటాము. I think we can complete two examples in this session. Okay, we'll try to complete two examples so that you can get an idea. Right, first basically we are going to create some profiles kabatti we'll take the profile and operations toolbar side by side, and this constraint toolbar. Right, so sketch tools ni nenu floating lone unchukuntanu, and meeku kavali anukunte back side lo kanistunna grid is nothing but some kind of graph. మీకు అది కావాలి అనుకుంటే you can turn it on or else just click off this grid. And snap to point also. Snap to point కూడా మీకు చెప్పే ఉంటారు సార్. ఈ snap to point అంటే is nothing but, so if you consider, so కొంచెం నా జూమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో if you consider this only single x, I mean ఒక బాక్స్ ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే, ఓన్లీ దిస్ వన్ బాక్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే గ్రాఫ్ పార్ట్ లో, if I try to create a point, ఒక పాయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. See, whenever I try to move my cursor, only where there is a corner point, మనకి కార్నర్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఓన్లీ దట్ కార్నర్ పాయింట్ లో మాత్రమే నేను పాయింటర్ ని క్లిక్ చేసేలాగా నాకు డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి బ్లూ కలర్. సో either it can be of 10/10 or 0/10, 0/0 or 0/10, 10/0 అని చెప్పి మనకి డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. బట్ బేస్డ్ ఆన్ x and y coordinates in a corner points, అంటే ఈ నాలుగిటికి కార్నర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది. సి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇక్కడ కాదు, ఇంకో చోట తీసుకున్నాను సరే 20/20 అని వస్తుంది, లేదంటే 30/20 అని వస్తుంది, 20/30, 10/30, 20/20. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్, మనం ఏదైతే స్కెచ్ టూల్స్ లో స్నాప్ టు పాయింట్ అనేది అనుకున్నామో, సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న గ్రాఫ్ కి సమ్ పాయింట్స్ అనేవి జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఒక హారిజాంటల్ ఒక వర్టికల్ జాయిన్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ ఎ పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ ఎ కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్ అంటాం, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. సో ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే నేను క్రియేట్ చేయాలి ప్రతిసారి అనుకుంటే విల్ జస్ట్ టర్న్ ఆన్ ది స్నాప్ టు పాయింట్. మనకు అవసరం లేదు, వీ డోంట్ వాంట్ దెమ్ అనుకుంటే విల్ జస్ట్ గో ఫర్ టర్నింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఆఫ్ చేశాను అనుకోండి, సి మై కర్సర్ షోస్ 14.3 and 25.37 అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. సో ఐ మూవ్ ఇట్ అవే 25.31 and 15.7. దిస్ ఇస్ మై ప్రెసెంట్ లొకేషన్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకేనా, సో ఓన్లీ కార్నర్స్ కి కాకుండా ఎనీవేర్ యూ వాంట్ టు కీప్ అనుకుంటే వి జస్ట్ టర్న్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఆర్ ఎల్స్ మీరు బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కోఆర్డినేట్స్ 0, 0, ఐ మీన్ లైక్ లీనియర్ కోఆర్డినేట్స్ తో చేయాలి అనుకుంటే దెన్ విల్ టర్న్ ఆన్ దిస్ స్నాప్ టు పాయింట్స్, ఆర్ ఎల్స్ విల్ టర్న్ ఇట్. రైట్, సో దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేస్తాను గ్రాఫ్ ని కూడా, సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై డయాగ్రామ్స్ ఈజీలీ. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తాం స్టార్టింగ్, యాజ్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీకు ఈ రెండు కూడా ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. సో సార్ చెప్పినప్పుడు కానీ నేను చెప్పినప్పుడు కానీ ఎవరు చెప్పినా సరే, సో హూఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ యూ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాటియా సాఫ్ట్వేర్, మీరు స్కెచెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ని, డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ని టర్న్ ఆన్ చేసుకొని ఉంచాలి. వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ టర్న్ దిస్ ఆఫ్, సమ్ డిఫాల్ట్ రిలేషన్స్ అనేది అప్లై అవ్వవు. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ రిలేషన్స్ అప్లై అవ్వకపోతే ఏంటి, అప్లై అయితే ఏంటి? ఓకే, విల్ జస్ట్ సీ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, సర్కిల్, జస్ట్ నార్మల్ సర్కిల్. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉంది కదా. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టోటలీ సర్కిల్స్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ లైన్స్ ఆల్సో. సో రైట్, సి, సో ఇప్పుడు సో సెంటర్లీ ఫ్రమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 20 mm diameter circle and we are having 40 mm and 100 and radius 60, right? So 20, 40, 100 and 120 diameters తో మనకి సర్కిల్స్. సో 60 radius in the sense 120 diameter కదా. So we will consider diameter. So what I will do is ఇది టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సి, సర్కిల్ సెంటర్ తీసుకొని డ్రాగ్ చేసినప్పుడు సర్కిల్ ఇస్ హైలైటింగ్, మనకి సర్కిల్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డన్. స్కెచ్ టూల్స్ తో చూసుకున్నట్టయితే పాయింట్ హెచ్, పాయింట్ వి అండ్ రేడియస్ అని చెప్పి సమ్ డీటెయిల్స్ ఉంది చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ట్యాబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా కీబోర్డ్ లో, ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అవి హైలైట్ చేయడానికి డీటెయిల్స్ వస్తాయి.
సో ఎంటర్ చేయొచ్చు, మనం కావాల్సిన పాయింట్ మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద రేడియస్ డైరెక్ట్లీ, రేడియస్ అంటే మనకి 20 డయామీటర్ అంటే రేడియస్ విల్ బి 10 కదా, రైట్. సో ఓకే 10 అని ఇచ్చేసి నేను ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక సర్కిల్ జనరేట్ అయింది. సో సర్కిల్ జనరేట్ అయింది కదా, రైట్. అగైన్ టేక్ ద సర్కిల్ అగైన్, ఆర్ ఎల్స్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి, కంటిన్యూస్లీ యాక్టివేట్ అవుతుంది, రైట్. సో అగైన్ సేమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సెంటర్ ట్యాబ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు రేడియస్ డయామీటర్ 40 రావడానికి రేడియస్ 20 తీసుకోండి. 20 రేడియస్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సెంటర్ another circle of radius 50 తీసుకున్నాం, బికాస్ ద డయామీటర్ ట్యాబ్ తీసుకోండి, డయామీటర్ 100 రావాలి కాబట్టి రేడియస్ 50 అయితే. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు 3 సర్కిల్స్ మనం అయితే జనరేట్ చేసుకున్నాం. సో నౌ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, సో టు టర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ వైట్ టు గ్రీన్ కలర్, అంటే లైక్ అండర్ కన్స్ట్రెయిన్ నుంచి కన్స్ట్రెయిన్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు గివ్ ద డైమెన్షన్స్ ఫర్ దిస్ 3 circles. Okay, so we'll just select this the constraint toolbar tool, constraint, and I try to give the diameter 20. Okay, diameter 40 and diameter 100. Okay, so circle ki related ga unna diameters anni ichcham kada, but still and also we have given that details from the center itself. Center nunchi circles ni create cheskunnamo, అండ్ దానికి రిక్వైర్డ్ డయామీటర్స్ అండ్ రేడియస్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇచ్చాం. బట్ స్టిల్ ఆ సర్కిల్ అనేది గ్రీన్ కలర్లోకి మారలేదు. ఎందుకు మారలేదు అంటే ఒకసారి డ్రాగ్ చేసి చూద్దాం, సర్కిల్ రేడియస్ వేరియేషన్ చేసి చూద్దాం, ఆర్ఎల్స్ రేడియస్ ఒక్కటి డెలీట్ చేద్దాం, 100 రేడియస్, అండ్ వీ ట్రై టు డ్రాగ్ ఇట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మనము మోడిఫై చేయాలనుకుంది రేడియస్, బట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ మనం రేడియస్ ని మోడిఫై చేద్దాము అనుకుంటుంటే బట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మారిపోతుంది. బికాస్ మనం ఇక్కడ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ని ఆఫ్ చేసాం. జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దీనికంటూ మనం తీసుకున్న సెంటర్ పాయింట్ ని యాక్టివేట్ చేయలేదు. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాయింట్ అయితే తీసుకున్నాం కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్టివేటెడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సర్కిల్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, ఎనీ అదర్ సర్కిల్. మీరు ఏ సర్కిల్ క్రియేట్ చేసుకున్న 3 సర్కిల్స్ తీసుకోండి, ఇలా డ్రాగ్ చేసి చూడండి, ఏమైనా అదే సేమ్ పొజిషన్ లో ఉండి డయామీటర్ మారుతుందా, డయామీటర్ పొజిషన్ ఇట్ వోంట్ బి చేంజింగ్, బికాస్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అనే ఆప్షన్ ని ఆఫ్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్ ని కూడా ఆఫ్ చేసాం. కాబట్టి వెనెవర్ ఐ ట్రై టు గివ్ ద డైమెన్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్కెచ్ టూల్స్ ఇట్సెల్ఫ్, నాకు ఈ డైమెన్షన్స్ రాలేదు. అగైన్ నేను నా కన్స్ట్రెయింట్ టూల్ బార్ యూస్ చేసి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో లెట్స్ కీప్ దీస్ థింగ్స్ అసైడ్, వీటిని పక్కన పెట్టేసి సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు టర్న్ ఆన్ దిస్ జామెట్రికల్ సెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైమెన్షన్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, సో అగైన్ టేక్ ఎ సర్కిల్, either 1 circle కానీ లేదంటే 2 circles తీసుకుందాం, కాన్సంట్రేట్. సో ఫ్రమ్ ద సేమ్ సెంటర్ అగైన్ గో ఫర్ ట్యాబ్, give the radius as 20. Okay, and from the same circle, same center point, give the radius as 50. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ జామెట్రికల్ సెట్స్ అండ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆన్ చేసి నేను సర్కిల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను, అండ్ ఆల్సో గివెన్ ద డీటెయిల్స్ బై యూజింగ్ ద స్కెచ్ టూల్స్ ఇచ్చాను. రేడియస్ ఒకటే కాబట్టి స్కెచ్ టూల్స్ నుంచి రేడియస్ ఇచ్చాను ట్యాబ్ యూస్ చేస్తూ. సో అప్పుడు ఏమైంది, నాకు యాజ్ సర్కిల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే విత్ సమ్ రేడియస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ గ్రీన్ కలర్, బికాస్ ఇప్పుడు అది సెంటర్ పాయింట్ ని యాక్టివేట్ చేసుకుంది. ఓకేనా, సెంటర్ పాయింట్ ని యాక్టివేట్ చేసుకుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం రేడియస్ ఏదైతే దానికి ఇవ్వాలో 20 రేడియస్ ఆర్ 50 రేడియస్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై, వీ కెన్ మోడిఫై ఇట్ ఆఫ్, డ్రాగ్ చేయడం ట్రై చేయాలి, పట్టుకొని డ్రాగ్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్, ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ changing its size. Okay, so this from this we can say that this circle has been fully constrained. Okay, so ipudu suppose I just have turned off this dimensional constraint, only dimensions maatrame off chesanu. Again take the circle, and instead of giving any random 50 or 20, I'll be giving it as a, okay, this
మనము మధ్యలో ఇవ్వాల్సిన 20 డయామీటర్ సర్కిల్ ఉంది కదా, విల్ గో ఫర్ 20 డయామీటర్ సర్కిల్. సో రేడియస్ విల్ బి 10 mm. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు జూమ్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే చూడండి, సర్కిల్ అయితే జనరేట్ అయింది. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్. పొజిషన్ మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ ద సైజ్ ఇస్ బీయింగ్ వేరీడ్. ఓకే, సో సైజ్ ఇస్ బీయింగ్ వేరీడ్ అంటే పొజిషన్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ యాక్టివేట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. డైమెన్షన్ ఆటోమేటిక్ గా రాకుండా మనం ఇది టర్న్ ఆఫ్ చేసాం, జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అనే ఆప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ allowing you to have a dimension and it is not converting it into a green color because మనం పొజిషన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం కానీ డైమెన్షనల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వైట్ కలర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ కన్స్ట్రెంట్ అగైన్, సో కన్స్ట్రెంట్ తీసుకొని ఇఫ్ ఐ గివ్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మోడిఫై ద డీటెయిల్స్ లైక్ మనకి ఎంత కావాలి. సో వాట్ ద డైమెన్షన్ వి నీడ్, 20 డయామీటర్ కాబట్టి, సో సారీ 40 డయామీటర్ కదా, 40 డయామీటర్ కాబట్టి సో 40 ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ డయామీటర్ లోనే ఉంచుతారు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో మోడిఫై చేద్దాము. సో 20 తీద్దాం, 20 డయామీటర్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సి, ఎప్పుడైతే నేను 20 mm డయామీటర్ అనే డీటెయిల్స్ ఇచ్చానో immediately it has been converted into green color. Okay, so these are all the importance అన్నమాట. సో స్కెచ్ టూల్స్ లో ఉన్న సపోర్టింగ్ టూల్ బార్స్ ఏంటి, వాటిలో ఏ టూల్స్ ని మనము హైడ్ చేసుకుంటే ఏ యూజ్ అవుతుంది, ఏ హైడ్ చేయకపోతే ఏంటి యూజ్ అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ విజువలైజేషన్ టూల్ బార్. సో విజువలైజేషన్ టూల్ బార్ లో మనం చేసుకునేది ఏంటి, సో కలర్స్ ని ఐడెంటిఫై డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పారు. ఓకే, సో ఇఫ్ సి ఆల్రెడీ 3 సర్కిల్స్ కి 3 డైమెన్షన్స్ ఇస్తాం. Sorry, and also the position has been set by using the geometrical constraints kabatti it has been converted into green color. But if I try to give unnoticeably ante like నాకు తెలియక నేను అగైన్ ఇంకో డైమెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో జస్ట్ a second. See, సపోజ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్షియేట్ చేయమన్నారు. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్న టైంలో సమ్ టైమ్స్ ఐ గాట్ దిస్ డీటెయిల్స్ అండి. ఏమైంది చూడండి, సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఇస్తుంటే 30 mm గ్యాప్ అయితే కనిపించింది కానీ బట్ దట్ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే మనం ఇవ్వడానికి ట్రై చేసామో అప్పుడు దాకా గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న డయాగ్రామ్ మొత్తం ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పింక్ కలర్. ఎందుకు పింక్ కలర్ లో మారింది అంటే ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డీటెయిల్స్ లైక్ 50 mm రేడియస్, 20 mm రేడియస్ అండ్ 20 mm డయామీటర్ అండ్ 20 mm రేడియస్ ఉంది. అంటే లైక్ ఇక్కడ 20 mm రేడియస్ కి 50 mm కి రేడియస్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, 30 is the obvious distance. ఆల్రెడీ మనం రెండింటికి రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం. Or else if you want to give the distance between these two circles, either one of this radius should be removed. Okay, so suppose if I try to remove this 50 mm radius, మళ్ళీ అది యాజ్ టీస్ గా గెట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది, సో గ్రీన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్షియేట్ చేసే కలర్స్ ని కనుక మీరు డిస్ప్లే చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ చేయకూడదు అనుకుంటే యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆప్షన్స్ ఇన్ విజువలైజేషన్. విజువలైజేషన్ లో ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆప్షన్స్ ని క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, అది ఆఫ్ చేస్తారనుకోండి, డైమెన్షన్స్ ఏ కలర్ లో ఉన్నా సరే, either it can be in blue color or else it can be in green color or red color, ఏ కలర్ లో ఉన్నాయనేసి పక్కన పెట్టి ఓకే విల్ జస్ట్ టర్న్ ద టోటల్ థింగ్ ఇంటూ వైట్ కలర్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడైతే మనం టర్న్ ఆన్ చేసామో సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డైమెన్షన్స్, ఇఫ్ ద టోటల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ గివెన్ టు ఇట్, మనం అన్ని డైమెన్షన్స్ కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవ్వగలిగితే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బ్లూ. దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి, అవసరమైన వాటికంటే ఎక్కువ, ఇట్ విల్ బి స్టేయింగ్ ఇన్ పింక్ కలర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ వైట్. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ హౌ దిస్ విజువలైజేషన్ వర్క్. అండ్ ఇవి క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే ఈ రెండు సర్కిల్స్ ని టాంజెన్షియల్ గా జాయిన్ చేసాం అనుకున్నాం. సో కంట్రోల్ పట్టుకొని రెండు సెలెక్ట్ చేస్తాము. సో కన్స్ట్రెంట్ డిఫైన్డ్ అయిన డైలాగ్ బాక్స్ లో టాంజెన్సీ అనే ఆప్షన్ ని యాడ్ చేస్తాము. ఇంకా కన్స్ట్రెంట్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, సో దీంట్లో టాంజెన్సీ ఇచ్చాను అనుకున్నాం. సో టాంజెన్సీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే కార్నర్ లో రెండు ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతుంది అక్కడ ఒక 2 bars అనేవి జాయిన్ అవుతున్నాయి. టాంజెన్షియల్ రిలేషన్షిప్ యాక్టివేట్ చేయడానికి ఒక 2 bars అనేవి అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో. ఓకే, సో ఇవి రిలేషన్స్ అనమాట. ఇది టాంజెన్షియల్ రిలేషన్. ఇక్కడ ఒక చిన్న వైట్ గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్ ఉంది కదా, సో దిస్ గ్రీన్ సర్కిల్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ కోయిన్సైడింగ్ విత్ ద ఆరిజిన్. రేడియస్ 7 అనేది రేడియస్ నెంబర్ టైప్
మనము ఇస్తూ డిలీట్ చేస్తున్న వాటిలో ఇది రేడియస్ ఏమన్నా. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అది ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు సెలెక్ట్ అయిందని చెప్పి ఇండికేషన్, ఇది కోఇన్సిడెన్స్. సో ఇట్లాంటి రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పర్పెండిక్యులారిటీ వస్తే పర్పెండిక్యులారిటీ, కోఇన్సిడెన్స్ అయితే కోఇన్సిడెన్స్, ప్యారలల్ అయితే ప్యారలల్, ఇలాంటి రిలేషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అనే దాంట్లో షో ఆర్ హైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ టర్న్ ఆఫ్ దిస్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్, ఇక్కడ టాంజెన్షియల్గా మనం జనరేట్ చేసిన, నౌ దిస్ టాంజెన్సీ ఇస్ నాట్ దేర్. ఆల్సో దిస్ సెంటర్ పాయింట్, సో ఎక్కడైతే మనకి కోయిన్సైడ్ అయింది అన్నట్టు ఒక గ్రీన్ కలర్ లో సర్కిల్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్, ఆ పాయింట్ లో ఉండాల్సిన సర్కిల్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ విల్ బి టర్న్ ఆఫ్, టర్న్ ఆఫ్ అవుతాయి అంతే, డిలీట్ అవ్వవు, ఓన్లీ హైడ్ అవుతాయి. సో మళ్ళీ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అవి మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. వాటి పొజిషన్ ఎక్కడైతే మనం పెట్టామో అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్. అదే కనుక దాని పక్కన ఉన్న డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్ తీసేసామన్నమాట, సో మనం ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ అన్ని హైడ్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ ద టోటల్ ఫిగర్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విల్ బి షోన్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద సపోర్టింగ్ టూల్ బార్స్ వర్క్. ఓకేనా, సపోర్టింగ్ టూల్ బార్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. అండ్ see here, I'll just show you another thing. Sketch analysis and sketch solving status. Okay, so sketch analysis and sketch solving status, ee rendu deen. So one is for knowing ఒకటి దేనికంటే వెదర్ మనం క్రియేట్ చేసిన డయాగ్రామ్ మొత్తం ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్ లో ఉందా, లేదంటే ఎక్కడైనా సమ్ డైమెన్షన్స్ మిస్ చేసామని తెలుసుకోవడానికి విల్ బి యూజింగ్ one of the object. So that one is based on sketch solving status. Okay, so sketch solving status మీద click చేస్తే we'll be getting some dialog box, and there we will be having some details. So under constraint అని చెప్పి, లేదంటే iso constraint అని, లేదంటే over constraint అని చెప్పి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ టోటల్ డీటెయిల్స్ అండి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ డీటెయిల్స్ అంటే, మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్స్ కి సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ వైట్ కలర్, రైట్. ఓకే, సో ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్న వాటిని ఐ విల్ రిమూవ్ two of the objects. Okay, ఈ రెండింటిని delete చేస్తాను. So we are having only two objects here, ఒక white color object, ఒక green color లో. See, it is still in under constraint option. Okay, so under constraint in the sense మనం దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న డైమెన్షన్స్ ఏయో మిస్ చేసామని ఇండికేట్ చేస్తాం. Okay, I will just take the constraint toolbar and give the details. Okay, so 100 mm diameter details అయితే వచ్చినాయి, and one tangential relation ఉంది. But the only thing it is not having is either it is having some locational details here. అంటే ఇది ఒక 2D ఇన్ఫైనైట్ స్పేస్ లో ఉంది, కానీ దీని ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ తెలియదు. దీన్ని అయితే మనం టాంజెన్షియల్ గా జాయిన్ అయితే చేసాం, బట్ సెంటర్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది సర్కిల్ అనేది తెలియదు. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద కన్స్ట్రెయింట్స్ అగైన్, సెలెక్ట్ దిస్ సర్కిల్, అండ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ లో వర్టికల్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ ఉన్నాయి కదా సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఇదర్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ దగ్గర నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, సో మనం ఏదైతే సెంటర్ తీసుకున్నామో ఆ సెంటర్ నుంచి ఈ సర్కిల్ కొన్న కార్నర్ పాయింట్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం 146 కింద డిసైడ్ చేసాం. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు 146 ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు సపోజ్ 100 లెట్స్ సే 175 కి చేయాలనుకుంటున్నాం. వస్తుందా రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు? Because if I try to move this point from 140 or something to 175, ఈ సర్కిల్ ని సెంటర్ పాయింట్ ఉందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు అట్ దిస్ పొజిషన్. ఈ పొజిషన్ లోకి ఈ సర్కిల్ ని మూవ్ చేయాలి అంటే, ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లోకి ఈ సర్కిల్ ని మూవ్ చేయాలంటే either we need to remove this tangential relation, or else this circle should be moved from this point to other point, because రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ రిలేషన్ ఏదైతే టాంజెన్షియల్ గా టచ్ అవుతుందన్న రిలేషన్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ టాంజెన్షియల్ రిలేషన్, ఓన్లీ టాంజెన్షియల్ రిలేషన్ మాత్రమే డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా 175 కి అది అకామిడేట్ అయ్యింది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద గ్రీన్ కలర్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న టాంజెన్షియల్ రిలేషన్ తీసాము అండ్ ఓన్లీ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాము. So if I try to give again the same circle, and instead of selecting the vertical point, I'll be taking this horizontal point. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్ లోకి వచ్చింది. వై? బికాస్ టాంజెన్షియల్ రిలేషన్ తీసిన తర్వాత ఈ సర్కిల్ కి ఏదైతే ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో,
సో ఫ్రమ్ హారిజంటల్ పాయింట్ ఈ ఎడ్జ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్, అలాగే వర్టికల్ పాయింట్ నుంచి ఎడ్జ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల సో ఇట్ హాస్ బీన్ గెటింగ్ ద లొకేషన్ అనమాట. ఓకే, సెంటర్ పాయింట్ రాదు, ఓన్లీ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ఎడ్జెస్ అనేది లొకేషన్ వస్తుంది. సో లొకేషన్ అనేది మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తున్నామా, రైట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తున్నామా, లేదంటే ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇస్తున్నామా అనేది సాఫ్ట్వేర్ కనొస్తుంది. వాట్ ద సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్ ఇస్ ఇట్ నీడ్స్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ డ్రాయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అ ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే రైట్. సో ఇలాగా మోడిఫై చేసాం. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న డయాగ్రామ్ మొత్తం గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది. సో గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అండర్ కన్స్ట్రైన్ లోకి వచ్చింది. ఓకే, సో ద ఓన్లీ థింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ఇక్కడ కార్నర్ లో ఒక పాయింట్ జనరేట్ అయింది చూడండి, ఆరెంజ్ కలర్ లో హైలైట్ అయింది. సో ఇది నేను ఐడెంటిఫై చేయగలిగాను కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ దేర్ ఇస్ వన్ పాయింట్ వేర్ దేర్ ఆర్ నో డీటెయిల్స్. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్ బటన్. సో అలా కాదు, సమ్ టైమ్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఫర్ అస్. ఓకే, అండర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉంది డయాగ్రామ్ ఇంకా. ఓకే, అది ఏది అండర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి స్కెచ్ సాల్వింగ్ స్టాటస్ స్కెచ్ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా, స్కెచ్ అనాలిసిస్. ఈ స్కెచ్ అనాలిసిస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న 2 సింపుల్ సర్కిల్స్ తోనే మనం ఈ పాయింట్ ని మిస్ చేసాం. జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ని మిస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు చిన్న సర్కిల్ చిన్న డయాగ్రామ్ లోని ఈ పాయింట్ ని మిస్ చేసినప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ కి వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం అన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టగలమా? నో. సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మిస్ చేసామో కొన్ని పాయింట్స్, దేర్ విల్ ఆల్సో బి సమ్ పాయింట్స్ మిస్డ్ సమ్. ఓకే, సో అలాగా అండర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉందా, ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్ లో ఉందా చెక్ చేసుకొని అండర్ కన్స్ట్రైన్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్కెచ్ అనాలిసిస్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రొఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కన్స్ట్రైన్ అన్ని కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మొత్తం 4 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. సర్కిల్ 1, సర్కిల్ 3, సర్కిల్ 5, సర్కిల్ 4, సర్కిల్ 6. ఓకే, సో 4 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 4 సర్కిల్స్ ని కూడా ఐసో కన్స్ట్రైంట్ అని చూపిస్తుంది. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, పాయింట్ 2 ఇస్ అండర్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, జామెట్రికల్ ప్రొఫైల్ లో ఉంది అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని కూడా ఎదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అనుకుంటే యూ నీడ్ టు కన్స్ట్రైన్. అంటే ఎదర్ వర్టికల్ హైట్ ఎంత ఉంది, హారిజంటల్ హైట్ ఎంత. ఓకే, లెట్స్ సీ హియర్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ టు దిస్ హారిజంటల్, ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ మైక్స్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఐసో కన్స్ట్రైన్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఐసో కన్స్ట్రైన్ అని వచ్చిందంటే దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆల్సో గివెన్ ద టోటల్ డీటెయిల్స్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కూడా మనం టోటల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు అనాలిసిస్ లో చూడండి, ఏమన్నా ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ స్టాటస్ ఐసో కన్స్ట్రైంట్స్ అని తప్ప అన్ని అండర్ కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఏదైనా ఉందా? దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ అండర్ కన్స్ట్రైంట్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఇట్లాగా ఒక కాంప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా చేస్తున్నారు అంటే కనుక వీ కెన్ యూజ్ దిస్ అనమాట. స్కెచ్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి డయాగ్నోస్టిక్స్ లో ఎనీథింగ్ ఇస్ అండర్ కన్స్ట్రైన్ అని చెప్పి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉంటే ఏంటి సిచ్యువేషన్. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అగైన్. ఇప్పుడు పింక్ కలర్ లో మారింది కదా డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సీ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ యాజ్ ఓవర్ కన్స్ట్రైన్. ఓకేనా, సో ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉంది అన్నప్పుడు ఇది కనుక ఓపెన్ చేసి చూసారనుకోండి, చూడండి ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ జామెట్రికల్ సర్కిల్ 3, సర్కిల్ 5 మధ్యలో ఓవర్ కన్స్ట్రైన్, రేడియస్ 5 ఓవర్ కన్స్ట్రైన్, రేడియస్ 12, ఆఫ్సెట్ 14, ఆఫ్సెట్ 16 అండ్ ఆఫ్సెట్ 19. ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ లో ఉన్నాయని చెప్పి చూపిస్తుంది. అంటే ఒక దానికి రిలేషన్ ఇచ్చినందువల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ దట్, సో delete this dimension. Okay, so that we can give the details. Okay, so again in the red color lo ochindi kada, we'll see what will happen if I get the red color again. Please turn off your mics. Tangents ఇస్తున్నాను. నా పేరు వేయించుకున్నాను. ఎమ్మనే నా పేరు వేయించుకున్నాను. 75 ఇస్తున్నాను. ఎం అంటే ఎస్ అంటే సుభాష్, ఎం అంటే మహేష్. ఇంకోటి గుండె మీద వేయించుకున్నాడు. గుండె మీద అంత ప్రేమ. Right, so if we consider this case,
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా మనం అండర్ కన్స్ట్రైన్ అంటే వైట్ కలర్ లో చూసాము, ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్ ఆర్ ఐసో కన్స్ట్రైన్ అంటే గ్రీన్ కలర్ లో చూసాము, అండ్ ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ అంటే పింక్ వచ్చింది. బట్ వాట్ ఇఫ్ దిస్ కేస్ ఇట్లాగా మనం 175 ని మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే రాకుండా ఇలా రెడ్ కలర్ లోకి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్ అని చెప్పి చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుంది, ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ని ఓవర్లాప్ చేస్తూ ఇంకో డీటెయిల్ ఇస్తున్నాం. సో అట్లా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ కైట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైన్. సో యూ నీడ్ టు మోడిఫై అని చెప్పి మనకి ఇండికేషన్ రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డీటెయిల్స్ విల్ సీ వెదర్ ఆర్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ స్కెచ్ అనాలిసిస్ ఉంది కదా మనకి, ఎదర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ద స్కెచ్ అనాలిసిస్ టూల్ కానీ, లేదంటే కన్స్ట్రైన్ సాల్వింగ్ స్టేటస్ లోకి వెళ్ళినా స్కెచ్ అనాలిసిస్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు మీరు. సో స్కెచ్ అనాలిసిస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్స్ అనే డీటెయిల్స్ ఉంది. డయాగ్నోస్టిక్స్ అనే డీటెయిల్స్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, సర్కిల్స్ కానీ పాయింట్స్ కానీ లైన్స్ కానీ మనం తీసుకున్నాయని ఐసో కన్స్ట్రైన్ లో ఉన్నాయా, గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. బట్ మనం క్రియేట్ చేసిన డయాగ్రామ్, సో లెట్స్ సే ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్, ఇది ఫుల్ గా క్లోజ్ చేసిన ఆబ్జెక్టా లేదంటే ఓపెన్ చేసిన ఆబ్జెక్టా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. ఎనీవన్ కెన్ సే వెదర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డయాగ్రామ్ చూసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఓపెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరైనా చెప్పగలరు. సో ఎనీవన్ కైండ్లీ గెస్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Whether it is a fully closed object or else it is an open object. Closed. Okay. Right. సో మనం ఇక్కడ విజువల్ గా చూస్తున్నప్పుడు క్లోజ్డ్ గా కనిపిస్తుంది కదా మనకి. బట్ వాట్ ఇఫ్ వి గో ఫర్ అ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, అంటే ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ లేదు మన దగ్గర అనుకున్నప్పుడు, ఓకే మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ చూసి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఒక గ్యాప్ అనేది లేదు కాబట్టి ఫుల్ గా ఏదైతే మనకి కార్నర్స్ ఉన్నాయో, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ సర్కిల్ కి కార్నర్ జాయింట్ ఇచ్చారు కరువుతో, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2 లైన్స్ ఐ మీన్ 2 సర్కిల్స్ కి సర్కిల్ లైన్ తో జాయిన్ చేశారు. ఓకే. సో ఆల్ ద థింగ్స్ హాస్ బీన్ ఇన్ ఎ క్లోజ్డ్ ప్రొఫైల్. ఓకే. సో ఈ క్లోజ్డ్ ప్రొఫైల్స్ ని కనుక మనము ఓన్లీ ఇన్ అ పేపర్ డ్రాయింగ్ అనుకుంటే we can say it is a closed profile. But what if we use a software? Okay, so what if we use a software use చేసినప్పుడు situation, whether it will be a closed profile or it will be a open profile. Okay, so we'll take this example చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ నేను సాల్వింగ్ స్టేటస్ ని మీకు చూపిస్తాను. అవి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక జామెట్రీ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఓకేనా. అవి తెలుసుకోవాలంటే అంటే మనం తీసుకున్న టోటల్ ప్రొఫైల్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ట్యాబ్ లో చూసాం కదా, ఐసో కన్స్ట్రైన్స్ ఓవర్ కన్స్ట్రైన్స్ అని. సో అలా కాకుండా క్లోజ్డ్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ ప్రొఫైల్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి విల్ యూజ్ ద జామెట్రీ ట్యాబ్. సో ఇప్పుడు మనకి నేను ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ సర్కిల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఐ జస్ట్ గాట్ ద హోల్ థింగ్స్ యాజ్ అ క్లోజ్డ్ స్టేటస్. ఓకే, సర్కిల్ 3, సర్కిల్ 4, సర్కిల్ 5 అండ్ సర్కిల్ 6, 4 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సర్కిల్స్ కూడా దే ఆర్ క్లోజ్డ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ వి క్రియేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది మొత్తం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలాగే క్రియేట్ చేసి విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ విల్ బి a closed profile or else it is a open profile. Okay, right. So we'll do that right now. సో క్రియేట్ చేయడానికి వీటన్నిటిని డెలీట్ చేసేద్దాము. విల్ కీప్ దిస్ థింగ్స్ aside. సో రైట్, సో సెంటర్ చేసుకుందాం పొజిషన్ ని. నౌ ఫ్రమ్ స్టార్ట్, no actually you can't record on your own. We are already recording this session, but we don't know whether we'll be getting to you or not. ఈ రికార్డింగ్ సెషన్స్ మీకు వస్తాయా లేదా అని చెప్పి గ్యారంటీ లేదు. విల్ కన్సల్ట్ అవర్ ఇన్ఛార్జెస్ అండ్ విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్, బట్ యూ కాంట్ record the sessions. Okay, right. So we'll take this particular example. So from starting, so we are having this 11 holes of 20 diameter. అంటే ఇక్కడ టోటల్ 1, 2, 3 and 4 bottom side and top side ఉన్నాయి, and 3 holes in this side and 3 holes in this side and the center one. So total గా 11 ఉన్నాయి, వీటి diameter 20 అన్నారు. అంటే so whatever the internal circles we are having, all the circles as మొత్తం లెక్క పెడితే we are having 11 holes and those holes are having a diameter of 20. Okay, so we'll take the center as 20. Circle తీసుకున్నాము. సో స్కెచ్ సాల్వింగ్ geometrical constraints and dimensional constraints ఆన్ చేసి ఉంచుకున్నాము. I'll be taking the center point and tab యూస్ చేసి రేడియస్ పాయింట్ లో పెట్టుకున్నాము. రేడియస్ 10 ఇస్తే diameter 20, right? So in that same way,
somewhat zoom level ని మార్చుకున్నాము. So for our convenience, I'll be keeping this in this way. Right. Again, the next is 40 diameter circle from the same center point, as well as 100, as well as 60. Okay. So we'll be taking the same circle, radius 20. Radius 50 in the sense, diameter is 100. And again another circle, radius 60. Okay, so 50 radius and 60 radius. See, మనకి ఇచ్చిన diagram లో this 60 radius is a construction type of circle because it is a reference point. Okay, so simply ఈ 60 radius circle ఏదైతే ఉందో, select the circle and convert it into a construction or standard element by using the sketch tools option. Okay, so convert చేసిన తర్వాత just click at a point and go for this deactivation. Okay, అంటే మనం నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసేవి అలా రాకుండా ఉండాలి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన బేసిక్ సర్కిల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ ద సరౌండింగ్ సర్కిల్స్. ఓకేనా, సరౌండింగ్ సర్కిల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సరౌండింగ్ సర్కిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? సో ఎనీ యాంగిల్ గివెన్ డీటెయిల్, ఇక్కడ మనకి ఏమైనా యాంగిల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారా? యాంగిల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ వర్టికల్ గా వర్టికల్ యాక్సిస్ తో కోయిన్సైడ్ చేసినట్టు స్ట్రైట్ లైన్స్ వేర్ హ్యావింగ్ 6 mm గ్యాప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్స్ వర్టికల్ గా ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ సర్కిల్, ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ వర్టికల్ వే, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా టాప్ సైడ్ లో ఉన్న దానికి కోయిన్సైడ్ అయింది. ఓకే, సో దీనికి అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఈ 60 రేడియస్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కిల్ కి కోయిన్సైడ్ అయింది సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, సో విల్ టేక్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ రెఫరెన్స్ and will give the details. Okay, so this radius is also 10 diameter, 10 radius or 20 diameter, and exactly is from the vertical to the reference circle center point. Okay, so circle తీసుకుందాం again. సో చూడండి, సెంటర్ లో వర్టికల్ పాయింట్ ఉంది కదా, దానికి రిఫరెన్స్ గా నేను తీసుకురాగానే నాకు ఒక బ్లూ కలర్ డాటెడ్ లైన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ బ్లూ కలర్ డాటెడ్ లైన్ ని కనుక నేను రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని మూవ్ చేస్తే 60 mm దగ్గరికి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ తో నాకు పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ give the circle. Okay, so instead of giving this radius at a time, I just have given it from the constraint toolbar. Okay, so diameter is 20 mm, so we'll give the 20. Okay na? Now center lo una line undi kada, so center lo una line details cap is of 6 mm. Okay, so we'll just take the line and ekkadi nunchi start avutundi, from this 40 mm diameter circle. Okay, so 40 mm diameter circle దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి విల్ టేక్ దిస్ 40 mm diameter circle at a random point. Okay, somewhat distance తీసుకుందాం, సెంటర్ నుంచి కాకుండా somewhat distance తీసుకొని ఈ సర్కిల్ కి అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ టాప్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న సర్కిల్ కి వర్టికల్ గా జాయిన్ అయ్యేలా పెట్టుకుంటాం. సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ మీరు ఇలా పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే విల్ యూస్ ద జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్ డిపెండెంట్ డైలాగ్ బాక్స్ యూస్ చేసి we can give the relations as vertical line. Okay, so ఈ ఓన్లీ ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ క్లిక్ చేసి వర్టికల్ అనే లైన్ తీస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ వర్టికల్. సో మనం ఏదైతే ఈ రెండు లైన్స్ కి జాయింట్స్ ఇచ్చామో అక్కడ కోఇన్సిడెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా గ్రీన్ కలర్ లోకి ఎందుకు చేంజ్ అవ్వలేదంటే సెంటర్ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ టేక్ దిస్ వర్టికల్ లైన్ అండ్ ద వర్టికల్ యాక్సిస్. We'll give the details as 3 mm because center లో ఉంది కాబట్టి 3 ఇస్తాం. సో మన ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అయితే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. వాట్ విల్ డూ, మనము ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ లో మిర్రర్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం. మిర్రర్, సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద వర్టికల్ లైన్. ఓకే, ఇలా జనరేట్ చేస్తాం. రైట్, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా జనరేట్ అయిపోయినాయో వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీ డోంట్ వాంట్, మనకి ఏదైతే అవసరం లేదో విల్ రిమూవ్ ద థింగ్స్. రైట్,
So ray limitations toolbar sub options లో will be having the thing called as quick trim. Okay, quick trim option ఉంటుంది మనకి. డబుల్ క్లిక్ చేసుకుందాం because we need to add it continuously. జూమ్ చేసుకోండి, రిమూవ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ డోంట్ నీడ్. ఓకే, సో ఈ టోటల్ ప్రొఫైల్లో మనకి కార్నర్ పాయింట్స్ లో ఉన్నవి ఏవి అవసరం లేదు కాబట్టి వి జస్ట్ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, రైట్. నౌ వాట్ విల్ యూ డూ? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఏదైతే రెండు సర్కిల్స్ తీసుకుంటాం, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఇక్కడ సేమ్ సర్కిల్ ఒకటి ఉంది, సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని 20 diameter, అండ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ diameter వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రేడియస్ యాజ్ 20 రేడియస్ తో ఇంకో సర్కిల్ ఉంది, దాన్ని ఓవర్లాప్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ విల్ యూ డూ అంటే సేమ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సర్కిల్, సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ ఇంకొక సర్కిల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో గివ్ ద రేడియస్ as 20. సో ఇందాక డయామీటర్ 20 ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు రేడియస్ 20 అంటే డయామీటర్ ఇస్ 40. ఓకే, అండ్ సో ఇప్పుడు మనకి ట్రిమ్ చేసి రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఓవర్లాపింగ్ జరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ వి గాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ హియర్. నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ we'll create a pattern, we'll create a object into six places. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని 6 places లో పెట్టుకున్నాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ 6 places, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మధ్యలో రేడియస్ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అయ్యాయి. రేడియస్ 7 తో పిల్లెట్స్ ఉన్నాయి కానీ కార్నర్ పాయింట్స్ ఉండవు. మనకి ఏదైతే కార్నర్ పాయింట్ వచ్చిందో ఈ కార్నర్స్ కాకుండా 7 mm రేడియస్ తో పిల్లెట్స్ జరిగింది. అంటే పిల్లెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ హ్యావింగ్ ద కార్నర్. Okay, so for this corner we'll double click it to continuously activate it, and ikkada no trim anedi pettukuntamu, and we'll give the radius as 7. Radius details tab click cheyandi, 7 mm, enter. Okay, so in this position we got it. Again I'll try to give this from this point, 7. Okay, so both the sides we got the 7. సో మనకి ఏవైతే అవసరం లేదో విల్ జస్ట్ ట్రిమ్ దెమ్, క్విక్ ట్రిమ్ యూస్ చేస్తాము, ట్రిమ్ చేసేస్తాము. సో మనకి ఏదైతే ఫైనల్ ప్రొఫైల్ కావాలో ఆ ప్రొఫైల్ అంతా ఇక్కడ జనరేట్. సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో ఇప్పుడు we can do it in 2 ways. One is we can create a number of mirroring objects to this one, and or else we can directly go for the rotate. Okay, either మీరు rotate అనే ఆప్షన్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఫుల్ గా ఒకటేసారి చేయడానికి, or else we can use mirror option for 2 or 3 times and we can get the desired output. Because మీరు ట్రిమ్ రొటేట్ చేశారనుకుందాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ గా రొటేట్ చూద్దాము. సో ఓన్లీ దిస్ అవుటర్ సర్కిల్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ సెలెక్టింగ్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ రొటేషన్ తీసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మాత్రమే రొటేట్ చేయాలని చెప్పి నేను చెప్పాను. సో ఓన్లీ 1 ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ రొటేషన్ డెఫినేషన్ వస్తుంది కదా. సో ఈ రొటేషన్ డెఫినేషన్ లో ఓన్లీ 1 ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాము అండ్ యాంగిల్ వాల్యూ షుడ్ బి ఆఫ్ 60 degrees అనుకున్నాం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 60 degrees. సో ఏమైంది ఇక్కడ, సో వాట్ ఎవర్ ద సర్కిల్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ రొటేట్ చేసాము, ఇట్ ఈస్ అండర్ కన్స్ట్రెయిన్. ఓకేనా, అండర్ కన్స్ట్రెయిన్ లో ఉంది. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద మిర్రర్. సో ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసాము అండ్ మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను, సెలెక్టింగ్ ద హారిజంటల్ పాయింట్. బాటమ్ సైడ్ లో ఉన్న ప్రొఫైల్ ఎలా జనరేట్ అయిందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద సేమ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ హారిజంటల్ లైన్, టాప్ లో ఎలా అయితే ఉందో బాటమ్ సైడ్ కి అలాగే వచ్చింది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కన్స్ట్రెయిన్డ్ విత్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఓకే, ఓన్లీ ఒక సర్కిల్ కాకుండా రిమైనింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సో మనం ఏదైతే టాప్ ప్రొఫైల్ ఉందో ఆ ప్రొఫైల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము కంట్రోల్ యూస్ చేసి, దెన్ గో ఫర్ మిర్రర్ ఆప్షన్, టేక్ దిస్ పాయింట్. సో టాప్ సైడ్ లో ఎలా అయితే మనకి జనరేట్ అయిందో బాటమ్ సైడ్ లో కూడా అలాగే జనరేట్ అయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఇన్ అ ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ సిచ్యువేషన్, రైట్. ఓకే, ఒకసారి ట్రిమ్ యూస్ చేసి ఈ ఇంటర్నల్ గా సర్కిల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ట్రిమ్ అయింది, ట్రిమ్ అండ్ ఆల్సో ట్రిమ్, అండ్ అన్ని ట్రిమ్ చేసినా కూడా వి గాట్ ద రిలేషన్స్ స్టేట్ బ్యాక్ యాజ్ టీస్. ఓకే, రిలేషన్స్ యాజ్ టీస్ గా అక్కడే ఉంటుంది. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్
అండర్ కన్స్టెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ మిర్రర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను వై వీఆర్ యూజింగ్ ద మిర్రర్ ఎందుకు అంటే విల్స్ నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు రొటేట్ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ సెపరేట్లీ అగైన్. అంటే లైక్ ఐ షో యూ దిస్. సో ఈ 6 ప్రొఫైల్స్ తీసుకున్నాము, రొటేట్ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ ద సెంటర్, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ దిస్ విల్ బి మై స్టార్టింగ్ పాయింట్. అండ్ 60 degrees అనేది మన రిలేషన్, 60 degrees ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది 60 degrees లో ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ అయితే జనరేట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద టోటల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కి మధ్యలో రిలేషన్స్ లేవు. ఓకేనా? సో రిలేషన్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సెంటర్ జనరేట్ అయింది. సో ఫర్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ లైన్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ టు సెంటర్ పాయింట్ వర్టికల్ లైన్ కి లెంత్ ఎంత. సో ఆల్ ద థింగ్స్ మనం ఇస్తేనే దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్. పాయింట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇవ్వాలి ఈ లైన్ కి, సారీ ఈ సర్కిల్ కి, డాటెడ్ సర్కిల్ కి, యాజ్ వెల్ as ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ ద రిలేషన్ అది కూడా ఇవ్వాలి. అండ్ అగైన్ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ లైన్ టు దిస్ లైన్ గ్యాప్ అండ్ దిస్ లైన్ టు దిస్ లైన్ యాంగిల్. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లైన్ కి ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత వర్టికల్, అండ్ ఈ పాయింట్ నుంచి దీనికి హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత. ఇన్ని రిలేషన్స్ ఇస్తేనే వి గాట్ దిస్ పాయింట్ ఇంటూ దిస్ ప్రొఫైల్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్. అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఈ రెండు రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండింటికి టాంజెన్షియాలిటీ రిలేషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ టు బాటమ్ సర్కిల్ ఆల్సో టాంజెన్షియాలిటీ రిలేషన్. ఓకే, సో రైట్ దీనికి ఇవ్వడానికి లేదు, విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. సో select this to one tangency and again try to this one and this one tangency, this to this one tangency. సో ఇలా ఇచ్చినా కూడా అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే దీనికి రేడియస్ ఎంత అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద డీటెయిల్స్. సో అగైన్ గో ఫర్ రేడియస్, హియర్ ఆల్సో గో ఫర్ రేడియస్. సి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ 10 డీటెయిల్స్, డైమెన్షనల్ డీటెయిల్స్ 10 ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ ఏదైతే నేను మిర్రర్ చేశానో దిస్ టాప్ వన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ గివెన్ వితౌట్ సింగిల్ డీటెయిల్, సింగిల్ డైమెన్షనల్ డీటెయిల్ ఇవ్వకుండా టోటల్ గా మిర్రర్ అయింది. అవునా, టోటల్ గా మిర్రర్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ ఐ కంప్లీట్ దిస్ వన్ బై యూజింగ్ ద మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఒక మిర్రర్ లైన్ తీసుకుందాం. బికాస్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ నుంచి దీనికి మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అంతా 60 mm డిగ్రీ, 60 degrees అనే డీటెయిల్స్ ఇచ్చాము. 60 degrees. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దిస్ rotate option and taking the mirror details, sorry, rotate option ఇచ్చి each and every dimensional details ఇవ్వకుండా, just a second, right. సో ఇట్లాగా 60 degrees యాంగిల్ ఇచ్చి అండ్ 6 inches అంటే మనం ఇక్కడ ఒకటే ఇచ్చాం కాబట్టి వి గాట్ ఇట్ ఓన్లీ 1. బట్ మనం 6 inches ఇచ్చాం అనుకోండి, సారీ డూప్లికేట్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి 6 ఇస్తాం కాబట్టి, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మనం కన్స్ట్రైన్ చేయాలి కదా, ఫుల్ గా కన్స్ట్రైన్ అవ్వాలి, గ్రీన్ కలర్ లోకి రావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇచ్చేసి వాటికి డైమెన్షనల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఇంత ఫస్ట్ అయిపోవడం కంటే వీ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ మిర్రర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? సో మిర్రర్ ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూడవచ్చు. సో ఇది క్లియర్ కదా అందరికి, మనం హౌ వి క్రియేట్ రొటేట్ క్లియరా ఆర్ ఎల్స్ షుడ్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్ హియర్. రొటేట్ క్లియరా అండి, లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Okay, so I think it is clear to you. So instead of creating this many instances and creating this many dimensions in ఇచ్చి ఇటరేట్ చేసి అప్పుడు మనకి రిలేషన్స్ వస్తున్నాయి అనుకుంటుందంటే విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఇన్ మిర్రర్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. మిర్రర్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది అనే సిచ్యువేషన్ చూద్దాము. రైట్, సో టాప్ సైడ్ లో మనం పొజిషన్ క్రియేట్ చేసాము. రైట్, ఓకే సార్, క్లియర్, థ్యాంక్ యూ.
సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్టెన్స్ ఇస్ 60 degrees, రైట్? సో 60 degrees అన్నప్పుడు సెంటర్ లో 30 degrees కదా. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ యాక్సెస్ లైన్. ఓకే, ఒక యాక్సెస్ లైన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఇట్ సైడ్ ఒకటి, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ సైడ్. సో దీనికి లెంత్ ఇస్తాము అండ్ యాంగిల్ ఇచ్చేస్తాము, అంటే 2 డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇస్తాం, లెంత్ అండ్ యాంగిల్ ఫ్రమ్ దిస్ హారిజంటల్ వర్టికల్ ఇద్దాము బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వర్టికల్ కాబట్టి. సో వర్టికల్ 30 degrees, okay, as well as here is all length and angle, it will also be 30 degrees, okay na. So 30 degrees angles ichchamu lines ki, and we are having the remaining tools, okay. So instead of giving rotation objects, we'll try to go for mirror objects. Object 1, 2, 3, okay. So ivanni select cheskunnamo, just go for mirror and select this mirror object, okay. Ikkadiki mirror ani. Next again same thing, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, total 6 objects select చేసుకుంటున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి మిర్రర్ తీసుకోండి, మిర్రర్ తీసుకొని ఈ లైన్ తీసుకోండి, ఓకే. సో టోటల్ మిర్రరింగ్ జరిగింది కదా. సో వన్స్ ట్రై టు సెలెక్ట్ దిస్ బై యూజింగ్ ద సెలెక్షన్ ఆప్షన్, ఓకేనా. సో మీకు లోపల కన్స్ట్రెయింట్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతాయి, నో ఇష్యూస్, దానివల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ఓన్లీ లైన్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి కంట్రోల్ పట్టుకోవాలి, ఆ లైన్స్ ని డీసెలెక్ట్ చేయించాలి. లైన్స్ ఉన్నా కూడా నో ఇష్యూస్, లైన్స్ రిమూవ్ అయిపోయినా పర్లేదు, నో ఇష్యూస్. ఆల్స్ ఓకే, ట్రై చేద్దాం, సపరేట్ గా సెలెక్ట్ చేద్దాము. 1, 2, 3. బట్ ముందే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామండి, ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ సమ్ ఇన్ఫో. ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, సెలెక్షన్ కి టైం పడుతుంది. సి టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయింది కదా మనకి. మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ని జనరేట్ చేసుకుంటాం. దెన్ వాట్ వీ హావ్ డన్, వీ హావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇట్ ఫుల్లీ. దెన్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 mirrors, ఓకే, సారీ 3 mirrors కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మనం 3 mirrors ఇస్తే we just got it total details, okay. So if I try to modify this 40 to 50 ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఎవ్రీథింగ్ హాస్ బీన్ చేంజింగ్ కదా. లేదు 50 కాదు, if I try to modify it to only 30, అన్ని 30 లోకి మారిపోతున్నాయా. అదే కనుక మీరు ప్రీవియస్ లో రొటేట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేశారనుకోండి, దట్ కెనాట్ బి డన్. ఒక డయాగ్రామ్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసి మిగతా వాటి అన్నిటికీ కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ మార్చాలి అనుకుంటే we can't do it because each and every diagram, each and every instance is having its own dimensions. But once I try to do the mirror option here, నేను ఒక రేడియస్ మార్చుకుంటే 30 మార్చాను అనుకోండి, 30 to 40 తీసుకొస్తే టోటల్ ఎట్ ఏ టైం 40 మారిపోతుంది. టోటల్ హోల్ 6 ఆబ్జెక్ట్స్ has been converted into 40. But if I try to make it as a rotate option, 40 అనేది ప్రతి 4 instances కి ఇవ్వాలి, ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద థింగ్, the difference between rotate and the difference between mirror, okay. So like internal ga unna ee circle remaining tools anni remove cheyali kada, quick trim use chestamu. Remove this one, remove, delete, all the things. మీరు ఇంకోటి కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో మనం మిర్రర్ అయితే చేసాము, బట్ మిర్రర్ చేసిన తర్వాత ట్రిమ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరియేషన్స్ రిమూవ్ అయినాయి అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ టు యూజ్ ద మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్లో మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే మనకి రిలేషన్స్ అన్ని అలాగే రిటైన్ అయినాయి కాబట్టి we are okay with this particular operation. But once if I try to remove any objects and if it is not fully considering, it is not preferable method. అప్పుడు రొటేట్ తీసుకుంటారు, ఆర్ ఎల్స్ మిర్రర్ లోనే ఉంచుకొని దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద రిలేషన్స్ అగైన్, ఓకే రైట్. సో ఇట్లాగా మనము టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా 2 మిర్రర్ లైన్స్ యూజ్ చేసి, వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, సో వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ అండ్ వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. మనం ఈ 2 మిర్రర్ లైన్స్ ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేసుకొని 30 degrees లో, అండ్ హారిజంటల్ లైన్ ఏదైతే మనకు ఉందో దాన్ని we have taken the reference for horizontal mirror and we have completed the 6 sides without giving the dimensions more than once. ఒక్కసారి కదా మనకి డైమెన్షన్స్ ఇచ్చింది, సో ఒకసారి డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసాము, then we have completed all the things by the mirror option.
ఓకే, దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ ఈజీ. అంటే డైమెన్షన్స్ మనం అప్లై చేయాలి అనే పర్స్పెక్టివ్ తో మనం మాట్లాడుకుంటే దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ ఈజీ టు reduce the time to give the remaining dimensions. Okay, right. So this is about how we use the circles option, trim option, I mean the combination of profile toolbar, operations toolbar and constraint toolbar combination తో మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే విల్ బి యూజింగ్ ఐ మీన్ రెడ్యూసింగ్ ద టైమ్ అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే లైక్ ప్రతిసారి రొటేట్ యూస్ చేసామనుకో it will be some kind of time taking process, sometimes bore feel అవుతారు, sometimes we need to give unnecessary details more than. Okay, సో ఇట్లా ట్రై చేస్తుంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా కంప్లీట్ చేసాము. సరే, సో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ బోత్ సైడ్స్, ఈ టూ సైడ్స్ లో సర్కిల్ అనేది జాయిన్ చేశారు, టూ సర్కిల్స్ ని జాయిన్ చేశారు. ఆ సర్కిల్ జాయినింగ్ ఎలాగా, ఇన్ దిస్ లైన్ సబ్ ఆప్షన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆప్షన్, బై టాంజెంట్ లైన్. ఓకే, సో బై టాంజెంట్ లైన్ తీసుకుంటారు, సర్కిల్ 1 అండ్ సర్కిల్ 2 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా టాంజెన్షియల్ పాయింట్స్ తో జాయిన్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ గా మీరు చేసేది ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎలా చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సమ్వన్ ట్రై టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకుని ఉంటే కనుక మీరే చేసేవాళ్ళు. బట్ సమ్ పీపుల్ వాట్ దే డూ ఇస్ వర్టికల్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఇలాగా దే గివ్ ద టాంజెన్షియల్ రిలేషన్. ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని టాంజెన్సీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని టాంజెన్షియల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ కేస్ అన్నమాట. సో అలా అయినా చేసుకొని క్విక్ ట్రిమ్ యూస్ చేస్తాము, అడిషనల్ పార్ట్స్ రిమూవ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. ఆర్ ఆల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసే టైంలోనే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ బైసెక్టింగ్ బై టాంజెంట్ లైన్, మనకి లైన్ లో సబ్ ఆప్షన్ బై టాంజెంట్ ఉంటుంది, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెలెక్ట్ అండ్ క్రియేట్ ది ప్రొఫైల్స్ లైక్. ఓకే, రైట్. సో ద అవుటర్ ప్రొఫైల్స్ ఇంకేమున్నాయి, టాప్ సైడ్ అండ్ బాటమ్ సైడ్ లో ఉంది. సో వీటిని కూడా మిర్రర్ యూస్ చేసేయచ్చు మనము. సో హౌ టు డూ ద మిర్రర్ హియర్, సో ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తుంది బాటమ్ సైడ్. So from the center, it is having a 95 mm distance and 50 from the vertical details. So we'll take from the top itself, or else from bottom తీసుకున్నాము. టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా. సో రిలేషన్స్ ఏం రాకుండా I'll just create it in this place. One is radius 20, one is diameter 20. Okay, so radius 20 and diameter 20. One more details ఇద్దాం. Constraint diameter 20, and we'll select the internal and we'll give the radius as 20. So in sense 40 diameter. And from vertical and horizontal distance also we got it as 95 and horizontal it is 50. Okay, right. సో ఇప్పుడు ఇదే ఈ ఆబ్జెక్ట్ టోటల్ గా ఇట్ సైడ్ రావాలంటే వీ కెన్ యూస్ ద మిర్రర్. రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, విల్ సెలెక్ట్ ద మిర్రర్ లైన్ అండ్ సెలెక్ట్ ద వర్టికల్ ఆబ్జెక్ట్. ఆటోమేటిక్ గా రెండు జనరేట్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ 120. ఫిల్లెట్ అనుకోవచ్చు లేదా సర్కిల్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా కన్సిడర్ చేయండి. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ కార్నరే ట్రై చేద్దాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ ట్రిమ్ ఆప్షన్, నో ట్రిమ్ లో పెట్టుకుందాము. సెలెక్ట్ దిస్ టూ and give the radius as 120. Okay, so top side లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, if I try to select this bottom side edges, ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. సో ఈ కార్నర్ ఎడ్జ్ అండ్ ఈ కార్నర్ ఎడ్జ్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి జనరేట్ అయింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ హౌ మచ్ వాల్యూ 413. సో 413 కాదు, మనం 120 కాబట్టి విల్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ as 120. ఓకే, సో రైట్, మనకి జనరేట్ అయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, సో కార్నర్స్, ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ కి రేడియస్ 15 తో కార్నర్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫిల్లెట్స్. సో సెలెక్ట్ దిస్ టూ, గివ్ ద రేడియస్ as 15 and again this two 15 enter.
సో బాటమ్ సైడ్ లో కావాల్సినవన్నీ జనరేట్ చేసి ఉంటుంది. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ థింగ్స్ and select these two. Go for mirror, select the horizontal. Total generate అయింది కదా. See, మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మన డయాగ్రామ్ మొత్తం చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది సార్, అన్ని ఏవో వస్తున్నాయి, డైమెన్షన్స్ లేవో ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే, సింప్లీ ప్రీవియస్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆఫ్ చేసేయండి. మనకు ఓన్లీ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్స్తో మనకి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ వీటిని డ్రాగ్ చేద్దాము. అవుట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేస్తే విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఫార్టీ రేడియస్, 40 డయామీటర్, ఆల్ థింగ్స్. ఓకే రైట్. సో ఇలా క్లియర్గా ఉంటుంది కదా. అప్పుడు అదే మీరు డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆఫ్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఎవరికైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ దిస్ మచ్, దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ దిస్ మచ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ దగ్గర మనం ఆఫ్ చేసుకున్నామంటే డైమెన్షన్స్ ఈజీగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఇలాగా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి సొల్యూషన్స్ అనేది మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే సమ్ వాట్ లెస్ కన్ఫ్యూజింగ్ అన్న. మీరు రొటేట్ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తామంటే రొటేట్ చేయండి, ఓకే, నో ఇష్యూస్. దాన్ని మీరు ఇలాగే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. మిర్రర్ అనే చేయొచ్చు, రొటేట్ అనే చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ యూ కెన్ ట్రై టు గో ఫర్ ట్రాన్స్లేట్ ఆల్సో. కాకపోతే ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ అన్నమాట. అంటే యాంగిల్ ఎంత, లెంత్ ఎంత అనేది డీటెయిల్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోగలిగి then only you can go for translate. Okay, or else you can directly go for rotate or else mirror. Okay, ela aina chesukochu. So this is all about an overview and like what is the use of which toolbar and which tools are used for which kind of operations. Circles, lines, rectangles anni kuda profiles generate cheskuntam. And operations toolbar lo manam anni modifications cheskuntam, create cheసిన profiles. And visualization toolbar lo we can turn off this dimensional details and geometrical details and turn them on and solving alliances, right? Okay, the final thing is sketch solving status చెప్పాను కదా. So we need to check whether it is fully constrained or under constrained, ISO constrained. See, ఇప్పుడు నేను మీకు డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఆన్ ద స్పాట్ మీకు డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ డైమెన్షనల్ డీటెయిల్స్, రిలేషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను. సో మనం ఏమైనా మిస్ చేసామని అనుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు, అన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఇస్తాము. సో వన్స్ ఐ ట్రై టు సాల్వ్ మై డీటెయిల్స్, సి ఇక్కడ ఐసో కన్స్ట్రైంట్ అని వచ్చింది. ఐసో కన్స్ట్రైంట్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. ఇందాక ప్రీవియస్ లో చెక్ చేసుకున్నట్టు పాయింట్ కూడా మిస్ చేయకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ కి మనం డైమెన్షన్స్ ఇవ్వగలిగాం. ఓకే రైట్. అగైన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. స్కెచ్ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిపోయి డయాగ్నోస్టిక్స్ లో చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఐసో కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ ఇస్ ఓవర్ కన్స్ట్రైంట్ కానీ అండర్ కన్స్ట్రైంట్ కానీ లేదు, అన్ని కూడా ఐసో కన్స్ట్రైంట్స్ లో. ఓకేనా రైట్. సో కమింగ్ టు ద క్లోజర్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఓపెన్ ప్రొఫైల్. Right, as previously discussed అడిగినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన రిప్లైస్ బేస్ చేసుకొని, సో most of you have considered this as a closure profile, right? But we'll see whether it is a closure. So go for geometry. ఇక్కడ చూడండి, సర్కిల్స్ అనే నేమ్ తో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. బట్ ఎప్పుడైతే అదర్ సర్కిల్స్ తీసుకుంటున్నాం, సర్కిల్ 70, సర్కిల్ 80, 70, 69 and 68. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్ అని వస్తుంది. ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ చూడండి హైలైట్ అయింది చూడండి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ అంటే దీనికి ఒక సర్కిల్ అండ్ రిలేషన్ అండ్ లెంత్ రిలేషన్స్. సో ఇట్లాంటి ప్రొఫైల్స్ అన్ని ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ క్లోజర్ ప్రొఫైల్స్, దీస్ ఆర్ ఓపెన్. బికాస్ ఈ బాటమ్ లో చూడండి, ఈ సర్కిల్ కి లైన్స్ ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతున్నాయో దర్ ఈస్ సమ్ గ్యాప్ అన్నమాట. గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ సర్కిల్ ని ఓవర్లాప్ చేస్తుంది సార్ పాయింట్, అది ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్స్ రావాలి. ఓకేనా. సో దట్ కేసెస్ వి కాంట్ సే వెదర్ దిస్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ ప్రొఫైల్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ప్రొఫైల్ అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకుంటే ఇట్ సేస్ దట్ ఈస్ అ ఓపెన్ ప్రొఫైల్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ట్రిమ్ దిస్, క్విక్ ట్రిమ్ యూస్ చేద్దాము. వీటిని ట్రిమ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. ఓకే, సో ఆల్ ద థింగ్స్ హావ్ బీన్ ట్రిమ్డ్ హియర్. నౌ గో ఫర్ దిస్ స్కెచ్ అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్స్ కదా మనం ఇందాక చూసుకుంటాం. రైట్. సో సి ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్ ని కనుక నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తే, ఇందాక ప్రీవియస్లీ వి గాట్ 6 సెపరేట్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్స్, బట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడండి, వి గాట్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సింగిల్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే,
నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, అవుట్ సైడ్ ఏదైతే 40 mm డయామీటర్ సర్కిల్స్ తో మనం క్రియేట్ చేసామో ఆల్ ద థింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఇంప్లిసిట్ ప్రొఫైల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, క్లోజ్డ్ కి ఓపెన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ యూఆర్ యూజింగ్ టు ఓవర్లాప్ నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ అని ఉంది చూడండి, లైన్స్ దగ్గర ఐసోలేటెడ్, ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ ఉంది. బికాస్ వై, బికాస్ ఈ లైన్ ఊరికే టాంజెన్షియల్ గా జాయిన్ అవుతుంది కానీ లైన్ ఎండ్ పాయింట్ కానీ సర్కిల్ ఎండ్ పాయింట్ కానీ మీట్ అవుతుంది. ఓకేనా, లైన్ ఎండ్ పాయింట్ సర్కిల్ ఎండ్ పాయింట్ మీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఐసోలేటెడ్ పార్ట్. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఓపెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో రిమైనింగ్ ఓపెన్ అని చూడండి, సర్కిల్ రేడియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టాంజెన్షియల్ గా జాయిన్ చేసాం కదా, సో టాంజెన్షియల్ గా జాయిన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ హ్యావింగ్ అ కార్నర్ పాయింట్ టు ఐ మీన్ ఎండ్ పాయింట్ టు ఎండ్ పాయింట్ కనెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. టాంజెన్షియల్ బాటమ్ సైడ్ లో చూస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవి ఎందుకు సార్ మరి ఓపెన్ గా ఉన్నాయి క్లోజ్ చేయాలి అంటే, ప్రెసెంట్ వీఆర్ డీలింగ్ ఓన్లీ విత్ స్కెచర్, అంటే డ్రాయింగ్స్ 2D డ్రాయింగ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది డీల్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి we don't have to worry whether it is a closed profile or open profile. We need to see whether all the things have been created correctly and all the things are in ISO constraint. Okay, so మనం closed open అనే కన్సర్న్ ఎప్పుడు రావాలి అంటే when we are using the part design. పార్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక లైన్ ని తీసుకొని దాన్ని ఒక రెక్టాంగిల్ గా క్రియేట్ చేయలేము, సారీ బ్లాక్ గా కన్వర్ట్ చేయలేము కదా ఒక బాక్స్ కింద, బట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఇంటూ అ బాక్స్. బికాస్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చి ఒక లైన్ ఇచ్చి దీన్ని ఒక క్యూబ్ కన్వర్ట్ చేయమంటే చేయగలరా, ఆర్ ఎల్స్ బాక్స్ ఇచ్చి చేయమంటే చేయగలరా? బాక్స్ ఇస్తే సారీ, ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చి దాని డైమెన్షన్స్ దాన్ని ఒక బాక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయమంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఐసోమెట్రిక్ ప్రొఫైల్. బట్ ఓన్లీ ఒక లెంత్ మాత్రమే ఇచ్చి దానికి ఐసోమెట్రిక్ క్యూబ్ ఇచ్చేయమంటే మీరు ఇవ్వలేరు. సో యాజ్ దిస్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతాం. ఓకేనా, యాజ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ప్రొఫైల్, మనం టాప్ సైడ్ నుంచి ఎలా కనిపిస్తుందో అది మాత్రమే వేయాలి కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఓపెన్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ వన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్రియేట్ ఎ సాలిడ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ అంటే సాలిడ్ బాక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయమంటే దెన్ యూ నీడ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ అన్ ఓపెన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ whole sketcher work page? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? బికాస్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ పార్ట్ డిజైన్. సో మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ అస్ నౌ, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 3:55. ఐల్ బి పోస్టింగ్ ద అటెండెన్స్ లింక్. మీరు అటెండెన్స్ ఇస్తూ ఉండొచ్చు. ఇలా కంప్లీట్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాము ప్రొఫైల్ ని. టూల్స్ టూల్ బార్ ఉంటుందమ్మా, టూల్స్ టూల్ బార్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ స్కెచ్ సాల్వింగ్ స్టేటస్. ఓకేనా, అది మెయిన్ టూల్ గేమ్. దాంట్లో సబ్ ఆప్షన్ కింద జామెట్రీ స్కెచ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, స్కెచ్ అనాలిసిస్, either you can directly go for sketch solving status లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ sketch analysis అని క్లిక్ చేయొచ్చు, or else just go for sketch analysis option directly. అండ్ ఇక్కడ ఈ స్కెచ్ అనాలిసిస్ టూల్ బార్ లో మీకు డయాగ్నోస్టిక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ కేసులో డయాగ్నోస్టిక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ మీకు ఎప్పుడైతే జామెట్రీ ఓపెన్ క్లోజ్ అని వెరిఫై చేసుకునే ఆప్షన్స్ కావాలి అనుకోండి, ఇక్కడ రిమైనింగ్ 3 ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. జామెట్రీ అని చెప్పి, యూజర్ ఎడ్జెస్ అని చెప్పి, యాజ్ వెల్ as డయాగ్నోస్టిక్స్ అని ఉంటాయి. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ you need to go for geometry to see whether what is closed and what is open and what is isolated. Okay, clear? Attendance link again, I'll post you again. Wait, right, see this is your attendance link. మళ్ళీ పెట్టాను చూడండి. Give that attendance. Any more doubts guys? సో ఇలాగా ఎప్పుడైతే జామెట్రీ అనాలిసిస్ ఓపెన్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఎనీ మోర్ థింగ్స్, హౌ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ సర్టెన్ టాస్క్స్. Any more details? Any more doubts there? Right. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ద డౌట్స్, ఆర్ ఎల్స్ అటెండెన్స్ ఇచ్చి యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. మళ్ళీ మండే మీట్ అవుదాము. సేమ్ లింక్ ఫర్ యువర్ క్లాస్. From Monday onwards we'll be having part design. No, already from your college you have already joined there.
or else which college you are? Already I think you got your from your college many people are joining, so certificate issue won't be there. Certificate won't be an issue. It will be given to everyone who is attending the class and giving the attendance. Right, if you are having any doubts, you can pose it here, or else you can give your attendance and you can leave the session. We'll meet by Monday again. హలో సార్ జయ సార్ Who's this? Gangadhar, right? సార్ సార్ ఇక్కడ కాలేజ్ ఐడి అని ఉంది కదా గూగుల్ ఫామ్ లో, అదేం సార్? That is your college roll number. కాలేజ్ రోల్ నెంబర్ అయినా సార్? Yes. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. కాలేజ్ రోల్ నెంబర్